영어 공부 영상입니다. 문법책으로 다시 한번 영어 공부를 해봐야겠다 싶어서 이제 문법책을 한번 읽어보면서 기억을 좀 담아 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 present continuous 네요. present continuous 현재 진행, 지금 내가 무엇을 하고 있다, I am doing 뭐 이런 거겠죠. Sarah is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. 그래서 그녀가 이제 일하러 이제 운전을 하면서 일하러 가는 거겠죠. This means she is driving now at the time of speaking. The action is not finished. The action is not finished가 중요하겠죠. So I am driving, she is working, or we are doing, 뭐 etc. 이런 것들이 있다. I am doing something. I'm in the middle of doing it. I've started doing it and I haven't finished it yet. 아직 끝나지 않은 거겠죠. 예를 들어서 뭐 Please don't make so much noise. I am trying to work. 시끄럽게 하지 말아야겠죠. The words Mark. He's having a shower. 지금 샤워하고 있는 거네요. Let's go out now. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. 그래서 지금은 이제 비가 안 오고 있는 상황을 얘기하는 게 포인트겠죠. At a party. Hello Jane. Are you enjoying the party? 그 파티를 즐기고 있느냐? 지금 파티를 하고 있는 상황이니까. What's all that noise? What's going on? What's happening? 뭐 이런 거겠죠. So the action is not necessarily happening at the time of speaking. For example, Steve is talking to a friend on the phone. He says, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who 그러니까 지금은 전화하고 있지만 책을 읽고 있지는 않지만 그 책을 읽고 있는 그런 과거에서부터 시간이 지금 가고 있고 아직 책을 다 못 읽은 거겠죠. 그래서 뭐 내일 끝날 수도 있고 모레 끝날 수도 있고 어쨌든 지금 책을 읽고 있는 상황이 포인트이기 때문에 이제 그렇게 얘기를 할 수 있다. Steve is not reading the book at the time of speaking. 그죠? 말하고 있을 때는 책을 읽은 건 아니지만 he means that he has started it but has not finished it yet. That he is in the middle of reading it. 예, 그렇죠. 리딩을 하고 있는 상황이다. The summary examples 보면은 Kate runs to work in Italy, so she's learning Italian. 그래서 뭐 지금 오늘 공부하는지 안 하는지 모르겠지만 지금 이탈리아 가고 싶기 때문에 이탈리아어를 계속 공부하고 있는 상황. 뭐 저도 영어를 지금 영어를 쓸 일이 언젠가는 또 오겠다는 그런 마음으로 지금 계속 영어 공부를 계속 하겠죠. 앞으로 뭐 평생 할지도 모르겠고 그러면은 저도 I am learning English 뭐 이렇게 할 수가 있겠네요. I am learning English. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. 그죠? 말하는 시점에는 공부를 하고 있지는 않을 수도 있겠지만 그 이탈리아 가기 위해서 계속 공부를 하겠다라는 그런 내용이겠죠. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it in next summer. 다음 여름까지는 그 집 짓는 거를 끝내고 싶다. 근데 지금은 계속 집 짓고 있다라는 얘기니까. You can use the present continuous with today, this week, this year, etc. Periods around now. 지금 뭔가를 하고 있는 그런 기간. You are working hard today. 야, 너 오늘 일 열심히 한다. Yes, I have a lot to do. 이 말 좀 많이 할 것 같아요. 나 할 거 많아. 지금 나 해야 될 거 많아. I have a lot to do. 그러네요. 이런 표현은 좀 막 기억을 많이 해놔야겠습니다. Yes, I have a lot to do. Yes, I have a lot to do. Yes, I have a lot to do. Okay, the company I work for isn't doing so well this year. 그쵸. 이제 올해는 그 일을 제대로 잘 못하고 있나 봐요. So we use the present continuous when we talk about changes that are happening around now, especially with these verbs get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start 그런 단어들하고 같이. Yeah, is your English getting better?
I hope so. The population of the world is increasing very fast. 그죠? 몇몇 나라는 그럴 수도 있고 몇몇 나라는 아닐 수도 있고. At first I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. 그쵸? 이런 거 처음에는 좀 어색할 수 있지만 일하면서 자꾸 그거를 즐거움으로 승화시킬 수가 있는 그런 일을 하는 것도 좋겠네요. 엑서사이즈 같은 것들은 좀 문장을 읽어보면서 좀 기억을 좀 많이 해놔야 될 것 같습니다. You are working hard today. Yes, I have a lot to do. 이거 아까 했었던 그거네요. I'm looking for Christine. Do you know where he is? Where she is? It's growing dark. Shall I turn on the light? 어두워지고 있는 상황인 거니까. Getting dark. They don't have anywhere to live at the moment. They are staying with friends until they find somewhere. 빨리 찾기를 바라겠고요. Things are not so good at work. The company is losing money. 아유, 굉장히 안타까운 일이네요. Have you got an umbrella? It's starting to rain. It's starting to rain. 비가 오기 시작을 하는 거예요. 여기도 지금 오늘 비가 하루 종일 내리네요. 오래간만에 비가 내려서 기분이 되게 뭐라고 해야 될까요? 센티멘탈해지는 그런 느낌? 비가 또 가끔씩은 와주는 것도 좋은 것 같아요. 그리고 또 어디까지 했나? 여기 있네요. You are making a lot of noise. Can you be quieter? 좀 조용히 줄 수 있어? I'm trying to concentrate. 나 집중해야 되니까. Why are all these people here? What's happening? 그런 표현이 있고, 그 다음에 Please don't make so much noise. I'm trying to work. Let's go out now. It isn't raining anymore. You can turn off the radio. I'm not listening to it. Kate phoned me last night. She's on holiday in France. She's having a great time and doesn't want to come back. 이런 기분 저도 가끔씩 느낄 때가 있어요. I want to lose weight. So this week I'm not eating lunch. 그래요. 꼭 잘 지켜주길 바라겠고. Andrew has just started the evening classes. He's learning German. 나도 German 한번 공부해보고 싶다는 생각도 해봤어요. Paul and Sally have had an argument. They are not speaking to each other. 그쵸. 싸우고 나면 말 안 할 때 있어요. I'm getting tired. I need a rest. Tim isn't working this week. He's on holiday. Okay. I saw Brian a few days ago. Oh, did you? What's he doing these days? 걔 요즘 뭐 하고 지내니? 이런 거겠죠. He's at university. At university. 학교 다니고 있어. He's at university. at을 썼다네요. What is he studying? What is he studying? Psychology. Is he enjoying it? Yes, he says it's a very good course. 그다음에 Hi Liz, what are you getting on in your new job? Not bad. It wasn't so good at first, but things are getting better now. 그쵸. 자꾸 getting better 하는 게 정말 좋은 것 같아요. What about Jonathan? Is he okay? Yes, but he isn't enjoying his work at the moment. He's been in the same job for a long time, and he is beginning to get bored with it. 그쵸. 하다 보면 좀 질릴 때도 있어요. The population of the world is increasing very fast. 이거 몇 년 전에 나온 책이라서 이런 문장을 쓴 것 같아요. The world is changing. Things never stay the same. The situation is already bad, and it's getting worse. It's getting better도 있지만 it's getting worse도 있겠죠. The cost of living is rising. 요즘에 좀 심하게 올라가고 있죠. Every year things are more expensive. 맞아요.
The weather is beginning to improve. improve 된다는 게 어떤 내용일까요? The rain is stopped and the wind isn't as strong. 비가 멈추고 바람이 세지 않으면 좋은 날씨가 돼가는 건가 봐요. 두 번째로는 이제 present simple. I do. 이제 지금 내가 그냥 뭐 하고 있다. 그런데 하고 있는 상황을 얘기하는 게 아니라 그냥 나 그냥 이제 뭐 한다. 뭐 그가 뭐를 한다. 뭐 이런 거겠죠. Alex is a bus driver, but now he's in bed asleep. 지금 자고 있어요. 알렉스는 버스 드라이버지만 he is not driving a bus. 지금은 드라이빙 하고 있지 않다는 거죠. he is asleep 하고 있기 때문에 but he drives a bus. he drives a bus. 그죠? he is a bus driver니까 그러니까 그냥 뭐죠? 일반적으로 그냥 그 일을 하는 건 사람이니까 이제 그렇다라는 게 이제 포인트겠죠. 그래서 I drive 아니면 you work, he drives, she does 같은 식으로 그냥 일반적인 내용을 We use the present simple to talk about things in general. in general이 중요하겠네요. in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly. Or that something is true in general. 그래서 이런 거 happens all the time. happens all the time. 항상 이렇게 벌어지는 일 아니면 repeatedly 반복적으로 되는 일 또는 something is true in general. 일반적인 그런 진실, 사실 이런 거에 대해서 예를 들어 가지고 nurses look after patients in hospitals. 그래서 look after 그냥 간호사는 당연히 환자를 돌봐야 되는 거 보게 되는 거니까. 그래서 I usually go away at weekends. 나는 이제 반복적으로 주말에는 어딘가를 간다는 거죠. 떠난다는 거죠. 뭐 이러니까 일반적으로 내가 이제 반복돼서 하는 일이기 때문에 그냥 present simple을 썼겠네요. The earth goes round the sun. 지구가 태양을 돌잖아요. 이거는 그냥 사실이에요. 진실. 그렇기 때문에 이런 것들은 그냥 present simple 쓴다. The cafe opens at 7:30 in the morning. 카페가 7시 30분에 여는 거가 그냥 반복적으로 벌어지는 일이고 거기에 그 뭐라고 해야 돼? 오프닝 시간 그런 것들은 잘 변하지가 않기 때문에 그렇기 때문에 이렇게 present simple 쓴다. 자 그리고 다른 단어를 보게 되면 예시 We use do, does to make questions and negative sentences. 예를 들어서 I come from Canada. Where do you come from? Where do you come from? I don't go away very often. I don't go away very often. What does this word mean? What does this word mean? What does this word mean? Rice doesn't grow in cold climates. In cold climates, 그런 기후, 추운 기후에서는 doesn't grow, 자라나지 않는다. rice가. So in the following examples, do is also the main verb. do도 메인 버브가 될 수 있죠. 그냥 뭐 한다, 뭐 이렇게 예를 들어서 What do you do? 너 무슨 일 하니? 뭐 하니? 뭐 이래서 I work in a shop. So he's always so lazy. He doesn't do anything to help. He doesn't do 뭐 하는 게 없어. anything to help 도와주는 게 없어. 그럴 때는 do가 메인 버브인 거죠. We use the present simple to say how often we do things. 그래서 얼마나 자주 이제 벌어지는 일이냐에 따라서 present simple을 또 얘기할 수가 있다. I get up at 8 o'clock every morning. 나는 every day 그냥 8 o'clock으로 일어나기 때문에 오늘만 그런 게 아니라 매일매일 그렇기 때문에 I get up at 8 o'clock 이렇게 every morning 이렇게 할 수가 있구나. 네, 이렇게 하는 건 다른 거. 그다음에 how often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? 그다음에 Julie doesn't drink tea very often. Julie doesn't drink tea very often.
자주 마시진 않는 것 같아요. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. 일반적으로 얘가 이런 식으로 로버트가 그런 식으로 한다는 거죠. 자, I promise, I apologize 같은 경우는 sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, or you can say I promise. When you suggest something, you can say I suggest. So 예를 들어서 I promise I won't be late. I won't be late. 나는 I will not be late. 나는 늦지 않을 거라고 나는 늦지 않을 거라고 약속할게. 뭐 이런 거네요. 그래서 not I'm promising 하지 말라는 거죠. I'm promising 현재 진행형으로 하지 말고 I promise. 요거는 그냥 현재 심플만 써라. What do you suggest I do? What do you suggest I do? 내가 뭘 하기를 너는 suggest 하냐? I suggest that you 이렇게 해라. 그래서 이런 것들은 현재형으로만 써라. In the same way we say I apologize, I'm advise, I insist, I agree, I refuse 같은 경우는 현 present simple을 써라. 예문들 한번 볼까요? Tanya speaks German very well. I don't often drink coffee. I don't often drink coffee. The swimming pool opens at 7:30 every morning. Bad driving causes many accidents. My parents live in a very small flat. The Olympic Games take place every 4 years. The Olympic Games, 올림픽 게임들이기 때문에 복수 들인 거죠. 그래서 그 takes가 아니라 take를 썼네요. The Olympic Games take place every 4 years. The Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. The Atlantic. D를 쓴 이유는 아틀랜틱은 하나이기 때문에 아마 그렇게 쓰는 걸로 알고 있어요. The Atlantic and Pacific Ocean. 이렇게 하는 거고요. 그 다음에 Julie doesn't drink tea very often. Julie doesn't drink tea very often. At what time do the banks what time do the banks close? What time do the banks close? 그러니까 은행들은 그 은행 딱 하나가 아니라 그 은행이 몇 시에 닫니가 아니라 은행들은 그냥 보편적으로 몇 시에 닫나 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 what time do the banks here? What time do the banks close here? 네, 여기는 은행들이 몇 시에 닫나요? 그래서 what time do the banks close here? Okay. I've got a computer, but I don't use it much. I don't use it much. What does Martin come from? Where are they come from? 뭐 이런 건가? Where are를 왜 안 쓰고 where does를 썼네요. Where does Martin come from? Where does Martin come from? 뭐 Where are you come from? 하고 뭐 비슷한 얘기겠죠. He's Scottish. 그는 스코틀랜드 사람입니다. What do you do? I'm an electrician. I'm an electrician. It takes me an hour to get work. How long does it take you? How long does it take you? Look at this sentence. What does this word mean? What does this word mean? David isn't very fit. He doesn't do any sport. He doesn't do any sport. Okay. The earth goes around the sun. Rice doesn't grow in Britain. The sun rises in the east. 동쪽에서 해가 뜬다는 걸 이렇게 표현하는. The sun rises in the east. In the east. 동서남북에도 더가 붙네요. 처음 알았네. In the rises. The sun rises in the east. In the east. Okay. Bees make honey.
bees make money가 아니라 bees make honey. bees make honey. vegetarian doesn't eat meat. 그죠? an atheist doesn't believe in God. atheist, atheist, atheist. 아, 무신론자래요. An atheist doesn't believe in God. 그렇죠. 무신론자들은 신을 믿지 않으니까 an atheist doesn't believe in God. Doesn't believe in God. An atheist doesn't believe in God. Okay. An interpreter translates from one language into another. Liars are people who don't tell the truth. The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. Into the Atlantic Ocean. Okay, you know that let's play tennis. You want to know how often? How often do you play tennis? How often do you play tennis? 아, 그러니까 이제 you know that let's play tennis. You want to know how often? Ask her. 그래서 ask 하는 문장으로 만들어라. 그래서 how often do you play tennis? 이렇게 물어본다는 거죠. So perhaps Liz's sister play tennis too. You want to know? Ask Liz. 그 리즈의 시스터도 그거 하는지 maybe, perhaps 아마도 뭐 그런 거니까 그래서 한번 물어보라는 거죠. How often does your sister play tennis? How often does your sister play tennis? Okay. You know that Liz reads a newspaper every day. You want to know which one? Ask her. Which newspaper do you read? Which newspaper do you read? You know that Liz's brother works. You want to know what he does? Ask Liz. What does he do? 또는 What does your brother do? he를 알고 있기 때문에 그냥 What does he do? 또는 What does your brother do? Okay, you know that Liz goes to the cinema a lot. You want to know how often? Ask her. Now, how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? So you don't know where Liz's grandparents live. You want to know? Ask Liz. Where do your grandparents live? Where do your grandparents live? Okay. 그 다음에 이런 거 I apologize, I insist, I promise, I recommend it, I suggest 이런 것들은 무조건 그냥 현재 심플로 하라고 했죠. 그래서 It's a nice day. I suggest we go out for work. I suggest we go out for work. Okay. I won't tell anybody what you said. I promise. I won't. Yeah, I will not. I won't tell anybody what you said. I promise. In a restaurant. You must let me pay for the meal. I insist. 내가 요청합니다. 내가 강요합니다. 뭐 이런 거네요. You must let me pay for the meal. 그건 당연한 거 아닌가? You must pay. Let me pay. 아, 당연한 게 아니구나. You must let me pay for the meal. I insist. 내가 사겠다는 거네. 그죠? 저는 그 레스토랑 사장이 이거 돈 내야 된다. 음식값 내야 된다. 그냥 먹고 튀는 사람들이 많다가지고 내가 착각을 했나봐요. You must let me pay for the meal. 그쵸? 이번에 내가 낼게. I insist. 나 강력하게 강조하는 거야. 주장하는 거야. 뭐 이런 거겠죠? I apologize for that I did. It won't happen again. I apologize for that I did. It won't happen again. 무슨 나쁜 뭔가를 했나 보죠? The new restaurant in Hill Street is very good.
I recommended it. recommended가 아니구나. I recommend it. I recommend it. The new restaurant in Hill Street is very good. I recommend it. I recommend it. 이런 식으로 한다고 합니다. 그래서 영어 공부는 이렇게 간단하게 해봤고요. 틈틈이 영어 공부도 계속 I'm studying English 평생을 한번 해보도록 하겠습니다.